Bonsoir à toutes et à tous. Good evening everyone. Goedenavond iedereen. Bienvenue à notre deuxième session de cette série de conférences et de débats consacrés aux différents enjeux et opportunités citoyennes pour repenser Bruxelles après la crise du Covid-19. Lors de notre dernière soirée, donc lors de cette inauguration le 11 janvier dernier, nous avions évoqué quelques grands enjeux préexistants à la pandémie, parmi lesquels la lutte contre le réchauffement climatique, une plus grande égalité entre les citoyens, mais qui semblent encore s'être renforcés ou davantage mis en lumière et dont un ensemble d'actions reste attendu. La question de la mobilité n'échappe pas à ces phénomènes. Par ailleurs, la région Bruxelles-Capitale a scellé son plan Good Move 2020-2030 et un des axes majeurs conseille le renforcement des mobilités douces dans la ville, parmi lesquelles le vélo. Ce soir, avec le professeur Bas de Geus, Florine Cunier et Tim Cassirs, nous allons débattre de cette place du vélo dans la ville qui, au-delà d'une pratique de loisirs et d'un moyen de transport, semble en dire davantage sur le projet de ville qui se dessine à Bruxelles. Alors, je vais d'abord inviter le professeur et chercheur Bas de Geus à venir me rejoindre. Il est professeur à la VUB, membre du réseau de recherche MFYS et MOBI. Et ces recherches portent notamment sur les bénéfices d'une mobilité active, parmi lesquels la marche et le vélo, à Bruxelles. Merci Bas de venir vous présenter ce soir vos analyses et vos expertises et on se retrouve après pour le débat. So, good evening, ladies and gentlemen. They asked me to present tonight in English, what I will do. And as soon as the dias appear, then I can start my talk. As I was introduced, so my name is Bas de Geus. I work at the Vrije Universiteit Brussel, at two research groups, MVIS and MOBI. And as has been said, I do my research on active mobility, especially the bike, and we look at what I will present, of course, today, the positive sides of cycling, but also the hazards of cycling. And we will, of course, end this discussion with what can be done to get a nicer city, to get a more livable city. I can do it myself. That's perfect. Okay. So the theme was Rethinking Brussels, reshaping the city through cycling. Now, I will introduce my talk by studying the health benefits. And those health benefits are also related very strongly to a societal challenge. Now, the question that I always ask myself, because my grandmother always asked me that question, is like, what is most important to you? And her answer was always, it's your health. If you are in good health, the rest will go. But in the times that we live now, health is decreasing for a lot of reasons. Now, of course, COVID plays a big role, but even before or after COVID, we have large problems of obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. And what we see in our research is that many of those problems, these diseases, are provoked or in relation, very strong relation with physical inactivity. Now, physical inactivity already in 2010 was defined by the World Health Organization as the fourth leading risk factor for non-communicable diseases. Yeah? And on the website of the WHO, they also propose solutions like we could go walk in the dog or we go run in the park, which are physical activities, or, and that's what I study, active mobility, walking and cycling. Also on the World Health Organization, they propose reasons for this physical inactivity. And as you can see here, one of them is violence. The other one is high traffic density, air pollution, and a lack of parks and places for people to live. Now, I think it's a World Health Organization, so violence is maybe not so present in Belgium or in Brussels compared to, I don't know, São Paulo, for example. But the other three are, of course, very important in Brussels. And the question is, can we change those? And then can we make our city more livable? Now, next to the health benefits,
and the health problems we face at this moment, we also have societal challenges. Healthcare, which I've just mentioned, mobility and public space. The city is what it is. We can't create more and more car lanes. We have an air pollution problem, especially in Brussels, in the places where there are a lot of cars. And we have a global problem, a climate problem. If we look at the vehicle fleet since the beginning of last century, we see that there's always an increase in the number of cars. And those figures are from Belgium. Yeah? And now in the first time in 2020, we have a very, very small decrease in the number of cars. But as we can see here on these figures, there is still almost 500,000 cars in one city, the region of Belgium. And so the question that I will guide you through today is, can we increase public health by reshaping our city? And it's of course related to one another, can cycling help in this change? Of course, it will be one part. Now, one of the questions that always comes is, yeah, but I need my car because the distances are long. The figures that you see here are the figures from the last national census. So it is representative for the Belgian population. Yeah? These are not for Brussels, but for Belgium. And you can see here that in the distance between 2 and 5 kilometers, which would take on a normal bike, so I don't speak about an e-bike, but a normal bike, it would only take 20 minutes. Yeah? For those who are maybe a bit more sporty or going by e-bike, you see that between a distance of 5 and 10 kilometers an hour, it would take you 40 minutes. Almost 50% is done by car, but could be done by bike. And the question is not, should we have more car lanes? Because those car lanes will also be filled, as still some politicians believe. But should we think about other modes? But of course, before those other modes can be implemented, we need to change a lot. And this talk will be specifically on a bicycle. Which bicycle? The bicycle that we use for commuting, going to the shop, going to your work, not the leisure physical activity and leisure cycling. So the first aspect that I will guide you through is the health benefits of cycling. Now, if you type on health benefits of cycling in Google, you get a nice list of all aspects that are pretend to be good for health. But of course, we should not be naive. And as a scientist, it's our pleasure sometimes, people think, to also study the hazards about cycling, because it's not all positive. And then we think about bicycle crashes and about exposure to air pollution. Now, of course, and it's always very complicated in debate, if you only talk about one of the aspects, it's or very positive or very negative. But of course, it's also always one person that is cycling and doing physical activity, and it's that same person that can be exposed to air pollution, and it's that same person that can be in a bicycle accident. And so these elements need to be put together, related to health. So what I will do now is I will first speak about that first aspect, physical activity and cycling. Then I will speak about the crashes, and then I will speak about the air pollution, and at the end I will bring everything together. So already a few years ago we published what we call in scientific literature a review. So we took all different studies looking at physical activity, or cycling and health, and you can divide those in the more epidemiological studies, so where you compare two different groups, the cycling group with the non-cycling group, and then you say, okay, the cycling group is in better health than the non-cycling group. But of course, there's no causal effect. So what we also have to do is intervention studies, taking the group that never cycled, make them cycle on a regular basis, and then measure them 6 months or 1 year later. And there we also see that you can increase your health by becoming physically active. And as an example, cycling could be used. So to be, let's say, very short, cycling is good for health because you are physically active on a regular basis. Now, if we look at the bicycle crashes, it's a study we did a few years ago. Why do I show this? Because in the same population, we compared
crash data and exposure data, so the number of kilometers cycled, in Flanders, Brussels, and Wallonia. And here in this study, we showed that there was a significantly higher risk of bicycle accidents in Brussels compared to Flanders, for example. Now, what is very important is that those accidents were minor bicycle accidents. So it's a little scratch, it's a fall, it's a bump on the head, but it almost had no impact on, for example, hospitalizations. Now, what we also see, if we look at the official statistics, is that the number of bicycle accidents, and these are data specifically for Brussels, that the number of bicycle accidents increase. Now, this could be, of course, a very negative message to give, but it's always very important to not look at the absolute number of accidents, but always relate them to or the number of cyclists, because every cyclist or every car driver that is on the road has a risk of an accident. Now we put those data together in what we call the safety in numbers principle. That you look at the number of accidents, that's the red line, and then you look at the number of crashes. And because they increase at the same rate, the risk, so that means the number of bicycle crashes that you will have per kilometer cycled, for example, it stays almost the same throughout the year. So in a way, it shows that cycling is becoming less and less dangerous in Brussels. But of course, it should not stop here, because we wanted this line to go down. We want less accidents and even more cyclists. So, of course, always, why do I show this? Because I like the joke, but also because it shows that although it's becoming less and less dangerous to cycle in Brussels, there are still certain car drivers who think the road is theirs, yeah, and race through the streets. And this creates a very negative idea of cycling, and it frightens people who would like to start cycling. And of course, these people, and I will come to that later, should be closed up very closely by the police. So cycling accidents are a part of the negative health benefits, health aspects. And I can't go back. Okay, yeah. And what I maybe should also tell you, it's what's written on the title, is we always study a modal shift. So we take, okay, let's say car drivers, and those car drivers would become cyclists. And what happens? If we look at the air pollution, and we compare car drivers and cyclists doing the same trajectory, yeah, we have to take into account that the cyclist is inhaling, yeah, and the car driver also, but the cyclist is doing physical activity, yeah, if we want to have an idea about the quantity of air pollution that is inhaled. Now, it's a study we did also a few years ago, together with Vito and the UC Louvain, in which one group of subjects was cycling or driving a car on the same trajectories in Brussels, Louvain-la-Neuve, and in Mol. And we see that the quantity of air pollution surrounding the cyclist or the car driver was more or less the same in the three regions. But of course, the cyclist was doing physical activity, so he was breathing much more air, about 4 times more air than the car driver on the same trajectory. So if you put those figures together, yeah, you come up with the inhaled dose. So the quantity of air pollution that goes into the lung of the subject. And we saw here that we compared the different measures of air pollution, that the subject who is cycling is inhaling about 4 times more air pollution than the car driver. Now, this study was repeated in many different situations, many different, with different models in different cities. Yeah? And here in this review paper, they brought together all those elements, yeah? All those studies. And we see here that the exposure of air pollution is always higher in cyclists compared to car drivers. So if we would only look at the air pollution aspect, we should conclude that cycling is less healthy than driving a car. But of course, as I said in the beginning,
if we want to study the transition from car driving to cycling, we want to rethink the city, so less cars and more cyclists, we have to bring those elements together, and that's what it's called the cost-benefit analysis or the health impact assessment studies. So you make a model, you say, okay, today the situation is X, we put in the model physical activity, air pollution, and crashes, and then we calculate what it would be, what it would do with the population that you study, for example, 500,000 people, and you look at in 40 years or in 50 years, you look at health, obesity, and of course, what's important for politicians is the economic benefit that you can make from it. Many, many, many studies were performed in the past and put together in a review published by Müller in 2015. And what this figure says is all studies with the bars above the zero, those give a positive effect. So if we put the three elements together, we have to conclude that cycling is good for health. Although there's a little bit more air pollution and a little bit more accidents, the end point is positive. So the story could stop now, because I just showed that cycling is very good for health, and now all politicians and all citizens should now start cycling. But of course, the reality is a bit different. Now, what I did specifically for this presentation is looked at the impact of the COVID on cycling frequencies. And there was, just before I did this presentation, a review that was published by looking at cycling in Europe. And we see here in Belgium that commuting trips, so to work, decreased in a comparison between 2019, so before the COVID, and 2020 during the COVID. But that the leisure physical activity by cycling increased very largely. We also saw that in our own studies, where we also compared 2019 and 2020. So the number of people that cycle every day with or without a combination with public transport decreased, and the number of people that never cycled also increased. And then I did some little maths for myself. I went on the website of the Brussels bike counters, and I took 10 measurement points, and I compared 2019, 2020 for September, October, November. And there I just made a simple calculation, and there I saw that taking the mean of those 10 counters, we see that there's almost a doubling of the number of people passing. And we are looking here at the data from ProVelo. We are counting every year the number of cyclists passing at different fixed points. We are still waiting for the 2020 figure, so it's an invitation for the government to show us the data, because as scientists and also the public is very inquired to see those data. But now, what is the next step? We know it's healthy. We know there are more trips, but what should we do? Coming back to our question, can we increase public health by reshaping the city, and can the bicycle help in that process? I called it collective measures. Why? Because it should not be only done by law enforcement, psychosocial aspects, by the tools, bicycle infrastructure, bike parkings, and of course, very important in Brussels specifically is the political will. And I will work a bit more on those one by one. Now, what is important if we go back to the vehicle fleet is that we see that the cars are always increasing in size, which is not so positive because it takes more space, it pollutes more, and it also frightens those who would like to change their behavior and would like to start cycling, especially with kids, because with all those SUVs, children are almost becoming invisible. What that person on the right picture was doing, I have no idea, but at least he was not being very careful. He's looking at the car, that's why it's a joke. But if it was a child, of course, it was not a joke. The question that always comes up is also, but could then the electric cars be the solution? My opinion is no. It will have no effect on the health. People are still physically inactive. They don't move in their electric car. Mobility space, those cars are even bigger sometimes and heavier.
Yeah, noise and air pollution decreases. Noise pollution a little bit. Climate change, no, the electricity should come from somewhere. The batteries. And then a very important or interesting aspect for us scientists is that we saw that during the COVID there were less cars. People couldn't go out. But what was very frightening is that the number of people driving too fast was increasing very heavily, which made, of course, cycling very dangerous. So also here, law enforcement should be very, very strict to avoid this kind of behavior. Now, why did I show the former picture? Because it's not only a question of trying to decrease the number of cars by raising taxes, for example, or stopping the salary cars, but it's to have one big global plan to change the city. And one good example is Good Move. What is the idea of Good Move? Is where you see the red lines, there's where the cars can go in both directions. So should take the mass of the cars, and everything that's between those red lines should be neighborhoods in which you can't always go from one side to another. So it would not invite the people to cycle there. And why is that so important? Because that will attract people to play outside, to older people to walk outside, and of course to cycle for whatever reason. So together with just decreasing the number of cars, the street should be reshaped. And I think that is very important. It's very often forgotten. If you just take down the number of cars and you keep those straight lines, people will speed. So you have to think about changing the environment. The Zone 30, Brussels became one big city 30 from the 1st of January. And why is that so important? Because it will decrease the speed. So in case of accidents will be less severe. That's very important. But also that the noise will go down. And what I pointed out here is a map of noise measurements performed in Brussels. And you see, that's why I put this arrow, the WHO point out that noise in everyday life should not be higher than 53, I forgot MB. Anyway, so decreasing the speed of cars, of the traffic in general, will decrease the noise pollution. And noise pollution is very important for health, almost as important as air pollution from NO2 or something like that. Now, we slowly come by the end, and I will come to that political will. This plan was proposed by the Flemish government and accepted by the Brussels Minister of Mobility. And what was the idea? To take away one of the two lanes in Avenue Tervuren on the part of Tervuren, so in the Flemish region. And local mayors opposed very heavily against it. And they said, but why take away two car lanes? Why take away one? Just make the bicycle path a bit larger. And my first reaction, I'll be honest, is that, why is there so much opposition from the cycling NGOs? There is a bicycle path, it's large enough. But then I started thinking again, and I said, but that's not what we want. Because if you keep those two car lanes, people will continue to drive their car. You need a large bicycle path to attract cyclists. And which cyclists do you want to attract? Those that come from Tervuren and those areas to the center of Brussels. On a normal bike, you need big muscles, but you could also use a speed pedelec. And a speed pedelec on a normal bicycle path, one, it's not allowed, and two, it's not made for that. So that action against that bicycle path should be kept. So we should take away that car lane. And then, talking about political will, you see here a very nice little square with a tree and a little guy who wants to play football. And then they put, it's probably a green measure, they put a bicycle box. And you could say, but it's good to have a bicycle box. Here, you want a bicycle box. Here it is, your bicycle box. Yeah, but why put it in the middle of that beautiful square? On both sides of the street, you see it in the corner of the picture, there's more than enough space.
But taking away a car parking is the holy grail in Brussels. I think we should continue fighting against that because we can't continue like this. This picture, I found it this morning when I was preparing this presentation. I mean, I think it's a joke, but and I'm not going to say his name. Those from Brussels will know who it is. Well, I think that there are some, especially local politicians, who really should be pushed by any means, or at least the verbal means, not the physical pushing, to change the city. We also have to be very careful because when I speak, and I speak with my friends from the GRAC in Provedo, and sometimes I go home and say, oh, we are greenwashing ourselves. Look at this guy on his bike with his nice shirt, his red pants, cycling with little children. It's perfect. There's a bicycle path, there's green. But for most people in Brussels, it's not the case. Yeah? We have areas in Brussels where there's no space to put a nice separated bicycle path. So we have to be very careful in thinking how to change the city. Being careful for the centrification, meaning that if the area gets better, the price of the houses will get better, pushing away those with less money. So we have to be very careful about it. Also prices, you could say, a bike, 1,000, 2,000 euro for an e-bike, even 500 euro for many people, it's very, very expensive. So we should think about these aspects. Very positive elements that are already in place via Vélo or Cyclo Local or Vélo Trafic who stimulate people who are not used to cycle. I was born with a bicycle, but many people don't know how to cycle anymore. They are afraid because they live in neighborhoods where the culture is not made for cycling. So I think this kind of initiatives should be pushed and, of course, helped by our government. And then there's what we sometimes forget, there's a space problem. I have a garage, I can put my bikes and my children's bike, but if you live in a small apartment on the 7th floor with 5 children, papa and mama, father and mother, well, you can't put 9 bikes there. So we should think about where to put those bikes. And of course, not on the little square where the children would like to play football, but on the public street and think about that. Another aspect is about women and cycling. We see in the data from ProVelo that the number of women cyclists is increasing. And this is very important. Why is this very important? Because women are, if you compare different cities where the change of cycling is happening, we see that the more women cycle, the better the environment becomes. Yeah? But getting women on the bicycle takes another approach than putting men on the bicycle. A study done by ProVelo showed that for women who started cycling, danger and not feeling safe in traffic are the 2 most often cited reasons for not taking up cycling. Women more often use local streets, so building big separated cycling infrastructure on the big axis will not attract women, or will attract women less than men. And then what we also see in studies is that women more often have to take care of children, multi-stage, so they go from the home to the shop, from the shop to the work, from the work to the bakery, from the bakery picking up the children. And this is important because it means you need a bike that can do the children, the shopping, and you need to have a place to put them because they are often very big and very expensive. And who says expensive says stealing. So we have to think about that also. Now the question, and this is the last part of my presentation, is should we be afraid to change? Yeah? No, we should not be afraid to change. Yeah? Sometimes we just have to wait for the storm to pass. And what I mean is, if you look at this old picture of Grand Place was a parking. The day that they said, okay, now it's not a parking anymore, but it's an open space, people were very angry. They said, but I'm used to park and if I can't park there, but I live there, where do I have to put my bike? Where do I have to put my car? If you could now go on Grand Place,
you would ask people, do you mind that there are no cars? Nobody would say, yeah, please put back the cars. You can organize that Grand Place in a beautiful way, like, for example, with these flowers. Now, I don't know if this is going to work. Yeah, what you see here, it's a little video from a camera in somewhere in Denmark, and it just had snowed, and what you see is that the space taken by cars is very often much less, and so this area could be rechanged in something much more livable. Yeah. And what I just said is like a dream that we could have, but also scientific studies proved it. For example, here in Barcelona, where they did the super blocks, so only the big streets are connected by cars. But if you want to cross from one side to the other, or you go in, you go out, a bit like in Leuven, yeah? And it showed that it had a very positive impact on the climate, on health, and on mobility, and people started cycling. Very often, when the bicycle path on the Rue d'Allois was put in place, certain politicians said, Brussels will be cut from the rest of Belgium. Of course, he meant Flanders, but it's not true, because what is important is not the number of lanes, but the crossroads, because there where you have the crossroads, it's there where the traffic jam exists. So, of course, after the COVID, we will have the proof of that idea that taking away one car lane will not have an effect on traffic jams. And then my very last slide is, you see this street, is Rue Picard, it's a street somewhere in Molenbeek. And someone made a nice idea about it. Yeah? And what I would like to end with is, let's continue dreaming of a new city. Yeah? Because the street on the left and the street on the right is the same one. The buildings didn't move. Yeah? We just planted trees, and we can invite their people to be together, to socialize and to be physically active and healthy, because the trees bring also health. Voilà, thank you. Thank you very much, Bas. I think it was very stimulating, and it also gave us a good opportunity to open the debate if you want to join us also. First of all, I would like to introduce our panelists. So we do have Florine Cunier. Vous êtes chargée de mission pour la politique bruxelloise auprès de la SBL GRAC, dont l'objectif est de rendre les déplacements à vélo plus agréables et plus faciles pour Bruxelles et en Wallonie. Et vous existez depuis 1975, cette association, si je ne me trompe pas, et vous militez également pour une société plus durable et plus égalitaire. Sur votre gauche, we have Tim Cassius, who is one of the coordinator of BRAL, which is a city movement striving to make Brussels more sustainable also, and you do have some actions, lobbies, citizen initiative, atelier, and you also provide some advice for two authorities to improve Brussels' environments. Et bien sûr, nous avons Bas de Geus qui est avec nous ce soir pour démarrer ce débat. Alors, on a prévu quelques thématiques, quelques enjeux dont on allait débattre tous ensemble. Mais je voudrais démarrer peut-être avec une question un peu plus d'actualité. Les études commencent à démarrer et on voit que les espaces urbains, et particulièrement les personnes qui vivent dans les espaces urbains, ont été davantage impactées ou avaient plus de risques de développer des formes graves au Covid-19. Ce n'est pas le fait de vivre en ville, mais ce sont tous les effets de la pollution de l'air et qui ont un impact au jour le jour sur la santé, et vous l'avez aussi expliqué. Quel regard, en tant qu'expert et chargé de politique, vous portez après un an de crise sur Bruxelles, et quelles seraient vos recommandations, vos actions pour un environnement plus sain à Bruxelles? Donc on va peut-être ouvrir le débat de manière un peu large. You can answer in English or in French, whatever, and then we
pass to the other theme together. Est-ce que Florine veut commencer ou Tim? Je veux bien, c'est extrêmement large comme question. Pour commencer, voilà, il va falloir un peu recentrer. Je crois que pour nous, la crise Covid a démontré combien les raisons pour lesquelles on militait étaient justifiées. Et comme vous l'avez dit dans la présentation, le fait que le GRAC essaye de rendre les déplacements à vélo plus agréables, plus faciles, plus sécurisés, pour nous, ce n'est pas exclusivement pour défendre le vélo en lui-même, c'est vraiment pour soutenir une autre vision de la société, une société plus juste, plus durable et qui remet vraiment l'humain au centre des préoccupations. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'est né le GRAC. Il faut savoir qu'avant, il y avait des pistes cyclables aussi un peu partout dans Bruxelles, et puis qu'avec l'arrivée de la voiture qui s'est multipliée, on a effacé tout ce qui existait. Et donc, le GRAC est né un petit peu en réaction aussi à la création d'énormes infrastructures autoroutières et au fait que la ville soit redessinée d'une manière qui ne plaisait pas du tout. Voilà, on bétonnait un peu partout. Donc voilà, c'est en 75 et on n'est pas le seul mouvement qui est né. Il y a d'autres mouvements, par exemple comme l'ARO, qui sont aussi nés vraiment à ce moment-là. Et donc voilà, je crois qu'ici, on a vraiment l'illustration de combien on est allé loin dans la dérive et qu'il faut absolument maintenant essayer de reverdir la ville. Alors la mobilité est bien sûr un axe important, mais il y a effectivement d'autres axes d'action comme le fait effectivement de verdir la ville qui parfois peut entrer un petit peu en contradiction, mais voilà, il y a la rareté de l'espace et dès qu'on récupère de l'espace sur l'automobile, les cyclistes aimeraient bien avoir plus de place pour eux, mais voilà, on aimerait bien aussi pouvoir planter davantage d'arbres, avoir plus d'espace vert. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parfois de pouvoir trouver une solution qui convient à tout le monde et je crois que là, on doit vraiment travailler ensemble pour rendre la ville plus vivable parce que chacun à notre manière, soutenir le vélo, in fine, c'est vraiment pour améliorer la ville, pour qu'elle soit vivable. Tim, should I give you Yes, the floor? thank you for your question. I will answer in English. We had a discussion and a conference on that with Benoît Nemery, who already then in December showed, not really in real figures, the correlation between COVID and other health aspects. But I think the presentation of that also showed that how health hazards go together. And so from previous research and so on, we know, or they know that if you are vulnerable, you will be vulnerable for a lot of things that happen. And so the COVID crisis just showed that. And so we work a lot on air quality, and you see the same. People in vulnerable situations, they are more vulnerable to air quality, to air pollution problems, not because they are sometimes they live in areas where there's more pollution, but also if they have a same amount of pollution than in other areas, they're more vulnerable because they're living in, they're not always in a very good health in general. There's more stress. There's a combination with noise. There's a combination with less sleep. There's a combination with the housing, which is no good, and so on. So the health impact of that is bigger for those people. And you see the same in COVID, because we have a lot of health hazard in Brussels. In cities where there's a lot of environmental problems that come together, we have this kind of accumulation of environmental injustice, which strikes a lot with a lot of people living there. On the other hand, we can also look at the COVID crisis from a positive side, because we also saw, well, it's possible in our cities. So maybe in health terms, the COVID was impacted a lot of people living in cities, but we also saw what happened if cars were stopped, if there were no cars anymore in the city during the first lockdown, when there was really less cars. You saw people going cycling, walking. You also, well, we did a review or some kind of a questionnaire on how did you live those times, and a lot of people mentioned noise. How they remarked that all of a sudden
the city was quiet, how they remarked that there were birds singing in the garden, how they remarked that you could hear yourself talk when you were in the garden at night, when you walked in the streets and you walked to the park, that you did not have to turn around all the time to look if a car would hit you and so on. So it also showed a lot of the potential of the city, of the way we could have our city if we took away the car, not in total, but we reduced this dependency of the car. And so, yeah, I think the COVID showed us both directions. It showed what the health hazards are of living in a big city with all these environmental problems accumulating, but it also showed what it would mean if we take those away, and if we turn into a more durable city, a more livable city. Bas, do you want to add something to? Je peux en français. Whatever, comme tu veux. En fait, on a eu la chance de pouvoir faire une évaluation des projets Brussels op vakantie, Bruxelles en vacances 2020 pour Bruxelles Mobilité. Et en fait, l'idée, c'était que la région finançait des NGO et des organisateurs avec le but de donner l'espace à énormément de gens qui étaient enfermés pendant des mois et des mois chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des petits appartements, ils n'avaient pas de jardin. Voilà. Et donc, on a fait cette évaluation. Et donc, le but, c'était de donner l'espace avec, par exemple, en proposant des stages vélo, mais en clôturant une rue pour dire, voilà, de X heure à telle heure, on fait des activités. Et dans cette évaluation, une des choses les plus importantes qui en est sortie, c'est que, il y a très, très peu de personnes qui s'y sont opposées, à qu'on ferme une rue, à que une petite place, au lieu d'être une place où finalement il ne se passe rien, ils avaient installé des terrains de volley, ou il y a même un projet avec des piscines, par exemple. Les enfants étaient super contents. Donc, d'une partie, très peu de personnes étaient opposées à ça. Donc, ça démontre le potentiel. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, et les gens... Et l'autre chose, c'est un peu ce que dit Tim, l'immunité est boostée par l'activité physique. Le fait d'être dehors, et bon, justement, dans une période de Covid, voilà, c'est quoi le problème? C'est que ce virus s'attaque à... Et donc, le fait d'être enfermé à la maison a fait que beaucoup de gens ont été infectés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus cette activité physique. Et donc, si on entend parfois dans les médias, OK, on arrive à la fin de l'année scolaire, il faut prendre des priorités. La première chose qu'ils font, c'est plus d'activité physique, plus de cours de sport à l'école, on va plutôt faire des maths. Nous, en tout cas, de notre point de vue santé, on dit non, on va encore les rendre plus vulnérables. Ils sont déjà beaucoup trop assis toute la journée dans leur classe. Oui, c'est vrai que la question, en tout cas, Bruxelles a une population très jeune, et donc les différentes mesures aussi appellent certainement un ensemble de projets pour la multiplication du sport, l'accessibilité de toutes les populations à ces infrastructures. Peut-être, Florine, vous l'avez rappelé dans votre première intervention, c'est la question de la participation, et je l'ai dit également en intro, c'est que la région de Bruxelles-Capitale s'est dotée du plan Good Move. Et lorsqu'on lit ce plan, il est assez récurrent que la question de la participation citoyenne est une des pierres angulaires, en tout cas devrait être une des pierres angulaires de ce plan. Quelles analyses vous portez sur le processus de participation pour repenser la mobilité à Bruxelles? Est-ce qu'ils vont suffisamment loin? Est-ce que la participation citoyenne va suffisamment loin à Bruxelles? Et est-ce qu'elle est assez inclusive, selon vous, où il y a encore suffisamment de marge de manœuvre, de progrès à réaliser? Je ne sais pas qui veut, peut-être... Sûrement tous les trois. Tous les trois. Alors tous les trois, peut-être on commence par Tim, cette fois-ci. Oui. Vous voyez la question en relation avec le Covid, parce que là aussi, on remarque qu'il est beaucoup plus difficile de faire participer les gens pendant cette crise confinement.
c'est pas que nos autorités n'essayent pas, et donc ils font des réunions visio grand public, etc. Mais c'est vraiment difficilement accessible au grand public, et certainement les publics vulnérables, les jeunes, etc. Et donc, en général, la participation à Bruxelles, on essaye beaucoup, mais on n'arrive pas toujours à trouver la bonne formule, et on essaye une chose et puis on abandonne et on essaye quelque chose d'autre, au lieu d'essayer de construire quelque chose et d'aller de plus en plus loin dans des projets. En ce qui concerne la participation par exemple sur la mobilité, et en ce qui concerne la participation sur la culture, sur les pistes cyclables ou les infrastructures cyclables, je trouve qu'on a trop une approche de mode. On pense, voilà, c'est des pistes cyclables, donc on doit parler aux cyclistes. Et c'est vrai, on doit parler aux cyclistes parce que c'est eux qui ont l'expérience et qui savent qu'est-ce qui est un peu dangereux, qu'est-ce qui est vraiment bien. Mais on oublie qu'en fait, en faisant ces pistes cyclables, on veut attirer des nouveaux publics. Et donc, on ne fait pas assez d'efforts pour attirer, par exemple, les jeunes qui ne font pas encore de vélo, ou les mamans, ou des autres publics, aussi des papas avec des enfants qui ont peur. Et donc, on considère ça comme une politique modale. Et donc voilà, c'est des pistes cyclables, donc il faut parler avec les cyclistes et pas avec tout le monde. Et on voit ça un peu partout dans les projets de mobilité, mais aussi dans les grands projets d'envergure plus régionale. Si on regarde le Cyclists ou si on regarde le Toison d'Or, c'est toujours, voilà, il y a une partie sur le développement en général, comment on va faire cet espace, et puis il y a une partie vélo. Et donc, comment ça marche ensemble, et de comprendre ça comme un enjeu plus sociétal, un enjeu d'accessibilité en total, ça manque souvent. Et je rigolais aussi avec l'exemple que Baz a donné sur l'avenue Tervuren, parce qu'il y a des gens qui considèrent alors à ce moment-là, quand on fait des pistes cyclables, qu'on réduit l'accessibilité. Et donc, l'accessibilité qui est toujours encore considérée comme une accessibilité voiture, et donc une piste cyclable qui peut devenir un moyen pour beaucoup plus de gens pour arriver à certains endroits, des gens qui pour le moment ont une moindre mobilité. Je pense notamment aux jeunes qui sont un peu dépendants du transport public ou de papa ou maman qui leur portent par voiture. Tout ça n'est pas considéré, et donc je trouve que là, on doit vraiment encore faire mieux pour trouver une participation et je dirais même une co-création de toutes ces infrastructures ensemble avec tout le monde qui peut y avoir intérêt. Donc. Bas. Oui. Oui, je vais juste rajouter quelque chose à ce que Tim disait déjà. Encore par rapport à ce projet qu'on a évalué, ce qu'on a remarqué très très fort, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas entendue. Et c'est particulier dans les zones de la ville où les gens ont moins de moyens, et spécifiquement les femmes et les jeunes femmes. Parce qu'il y a un aspect très culturel aussi. Il y a toujours une forte dominance des hommes dans beaucoup de cultures. Et je crois que si on arrive à entendre la voix de ces femmes-là, déjà, elles n'ont pas le permis, donc c'est déjà beaucoup, mais elles s'occupent beaucoup des enfants. Et en fait, je crois que c'est ce qu'on a remarqué dans ce projet, c'est quand on leur pose la question, mais c'est quoi pour vous le plus important? C'est que mes enfants puissent... que je puisse laisser mes enfants jouer dans la rue, parce que dans l'appartement, ils sont 5, voilà, ils ne savent pas bouger, que je n'ai pas toujours peur, et que ce soit, comme dit Tim, ça ne doit pas être que tout à coup, ils doivent tous commencer à rouler à vélo, mais qu'ils puissent jouer dehors. Et donc, je ne suis pas expert dans comment inclure cette population-là dans le débat, mais il faut faire un effort, parce que cette population
qu'on n'entend pas est énorme, mais elle a aussi une santé. Donc, c'est extrêmement important. Florine, je vous laisse... Oui, alors il faut savoir que nous, on est quand même intégrés dans certains projets au niveau régional assez tôt dans les discussions, ce qui est plutôt appréciable. Maintenant, voilà, ce qu'on regrette, c'est qu'on ne soit pas suffisamment entendu à notre goût. Et donc, voilà, souvent, on a des infrastructures qui sont un peu défaillantes, même si on a réussi à rectifier un petit peu 2-3 détails sur les plans. Après, par rapport au processus consultatif d'enquête publique, c'est important que le citoyen puisse s'exprimer. Maintenant, effectivement, c'est extrêmement rébarbatif, je dirais, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc nous, on essaye d'outiller un maximum nos groupes locaux pour essayer de les encourager à répondre à ces enquêtes publiques. Alors, on n'a pas de recette toute faite non plus. Et il n'y a pas un cycliste qui va répondre avec la recette toute faite qu'on lui aurait donnée. Je crois que nos groupes locaux sont composés de profils très différents. Donc, il y a des mamans qui conduisent leurs enfants, il y a des papas qui conduisent leurs enfants, il y a des cyclistes rapides, il y a des cyclistes qui se promènent juste. Et donc, l'objectif, quand ils discutent de projets, c'est d'essayer de concilier les points de vue. Et donc, on espère déjà faire émerger une certaine participation de la part de ces groupes. Mais encore faut-il pouvoir s'exprimer facilement auprès des autorités. Donc, c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. Il faut pouvoir rédiger une lettre, il faut pouvoir éventuellement demander à se faire entendre devant une assemblée. Et donc tout le monde n'a pas ni l'envie ni nécessairement les capacités de le faire. Et donc je crois que c'est important de pouvoir faire évoluer la consultation vers d'autres formes. Je pense que Bruxelles en vacances peut être une de ces formes aussi, de donner l'opportunité de monter des petits projets, de voir comment la transformation de l'espace public se passe, comment les gens se réapproprient, par exemple, leur rue. Je crois d'ailleurs qu'il y a des projets dans Good Move qui vont plus dans ce sens-là. Et puis essayer de dialoguer effectivement un maximum avec la population. Donc de profiter, par exemple, de fêtes de quartier pour venir parler de projets. Donc je sais que quand la STIP, par exemple, fait des projets de réaménagement, de plus en plus souvent, on va directement sur le terrain faire des réunions avec les acteurs locaux, mais vraiment essayer de s'appuyer sur des événements qui existent déjà. Donc pour essayer de faire tomber les barrières qui peuvent exister. C'est pas très gai le soir quand vous rentrez chez vous de vous dire tiens, je vais aller à une réunion sans savoir qui vous aurez en face de vous, ce que vous allez trouver, si c'est les gens qui viennent à vous dans un cadre plus ouvert, plus multiculturel. Je crois que ça peut déjà aider. En tout cas, ici, on voit que pendant le Covid, il y a eu... on a vu cette envie des gens de réinvestir les rues et je pense qu'il faut vraiment aussi pouvoir évaluer. Donc ça, on manque peut-être encore un petit peu d'évaluation des projets qui sont mis en place. Donc souvent, il y a un réaménagement qui est fait et puis il y a une consultation en amont. Mais une fois que le projet est fait, on ne va pas l'évaluer. Et donc on ne sait pas exactement si finalement, ça répond bien aux objectifs qu'on imaginait initialement. Ouais. Donc ça, je crois que c'est quelque chose, en tout cas, qui devrait davantage rentrer dans la culture bruxelloise par rapport au projet. C'est prendre le temps d'évaluer pour pouvoir rectifier le tir sur d'autres projets par la suite. Et est-ce que l'éducation, ou dire l'école en général, pourrait être aussi un acteur de ce changement, en tout cas d'avoir à l'école des ateliers, un urbanisme plus participatif, d'une sensibilisation plus grande des jeunes aux questions de ville, ou en tout cas de comment fonctionne leur environnement urbain, comment ils peuvent participer à la construction de cet environnement urbain. Est-ce que ça vous semble un acteur qu'il faudrait davantage mobiliser, ou en tout cas avoir parfois des ateliers de jeunes pour repenser aussi Bruxelles avec eux, puisqu'ils seront quand même la prochaine génération? Je ne sais pas si c'est quelque chose ou en tout cas une piste qu'il faudrait renforcer. Nous ici au GRAC, avec un regard extrêmement mobilité, on souhaiterait en tout cas que la formation au vélo et plus largement une formation à la sécurité routière soit intégrée directement dans le programme scolaire. Donc c'est apprendre à se déplacer en tant qu'usager, d'abord à pied et puis ensuite à vélo. Et cela peut s'accompagner aussi de programmes complémentaires. Je sais que la SBL Pro Vélo, par exemple, a
a mis en place ce qu'ils appellent créer son réseau d'écoliers à vélo. Et donc, ce sont les écoliers qui eux-mêmes se penchent sur des itinéraires et qui réfléchissent à l'itinéraire qu'ils souhaiteraient emprunter en tant que cyclistes en fonction des rues qui sont plus faciles ou moins faciles. Et puis, éventuellement, là, on se rend compte qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce au niveau des aménagements, c'est de pouvoir démarcher les autorités communales ou régionales pour voir ce qu'il y a moyen de faire pour sécuriser aussi les élèves sur leur trajet. Donc, ça pourrait effectivement participer, enfin voilà, si on englobe ça dans quelque chose de plus large, oui, je crois que ça peut participer à la réflexion. Et je crois aussi qu'en touchant les enfants, on touche fatalement les adultes. Je trouve que c'est un excellent moyen. On voit par exemple que les enfants qui suivent les cours à vélo, après, ils disent « Papa, fais attention, il y a un cycliste, maman, roule pas trop proche, écarte-toi. Si le cycliste est au milieu de la rue, c'est parce qu'il se met en sécurité. » Voilà. Et donc, je trouve que les enfants, c'est un excellent angle d'approche pour faire évoluer ces situations, effectivement. Oui, peut-être qu'un angle d'approche pourrait être que, en tout cas en région l'enseignement francophone, le prof d'éducation physique a deux, ce que j'appellerais des portefeuilles. Hein. Il y a un portefeuille donc, pour apprendre aux enfants à faire du sport, à jeter un ballon, à faire un cumulet. Mais à côté de ça, il a une nouvelle obligation, c'est d'enseigner la santé aussi. Peut-être que là, il y aurait une possibilité d'intégrer cette santé dans un espace très global. Bon, moi, bien sûr, je parle directement d'inactivité physique, d'apprendre aux jeunes, OK, mais qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Tu vas jouer à ta PlayStation, tu vas faire tes devoirs, ou est-ce que tu as envie d'aller dehors? Mais si tu veux aller dehors, où est-ce que tu pourrais aller dehors? Et ça, c'est très, très puissant quand on demande aux enfants de faire des dessins, par exemple. Tu fais un dessin de l'environnement que tu aimerais avoir. Il y a souvent des arbres, et souvent des goals de foot, et souvent là où ils vont jouer. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient être amenés. D'ailleurs, je ne sais plus, mais il y avait une étude qui montrait aussi la réduction du nombre de kilomètres au cours d'un siècle qu'un enfant pouvait faire seul. Et il y a eu un basculement à partir du moment où les voitures sont entrées en masse dans les villes. Ça s'est réduit vraiment à peau de chagrin. On était dans des dizaines de kilomètres et maintenant on est vraiment sur des distances de 100, 200 mètres. Quand on regarde des études où on compare des pays sur bêtement un score de happiness, hein, happiness de bonheur. De bonheur, oui. On voit que les enfants aux Pays-Bas scorent c'est un des pays où les enfants scorent le mieux. Bon, c'est toujours difficile, c'est pas causal, mais en tout cas, il y a une relation qu'on dise qu'au fait, c'est pour une grosse partie grâce au vélo. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que le fait d'avoir bougé, c'est bon pour la santé, pour l'immunité, pour l'obésité et des choses comme ça. Mais aussi parce que le vélo, dans un environnement qui est sécurisé et où, bien sûr, les parents se sentent à l'aise pour laisser leurs enfants, ça donne de l'indépendance aux enfants. Et, bon, je ne parle pas d'un enfant de 6 ans, mais un enfant de 16 ans ou de 17 ans. Pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux maintenant? Parce qu'ils sont tout le temps enfermés chez eux. Et donc, le fait que ces enfants puissent aller eux-mêmes à leur club de sport, à leurs activités, à l'école à vélo, leur donne l'idée, et c'est une indépendance. Et cette indépendance est extrêmement importante pour le développement et pour la façon dont ils se sentent. Brad, those organize this kind of activities with kids, or it's very rare in... We do not organize specific activities with kids. That's a very specific kind of matter where you need like pedagogical skills and so on. Though we have worked on programs with school streets, with the people teaching in the schools. Now we are also launching a program on air quality, a new measurement program where we will also touch school populations to measure air quality at their school. Well, it will be all over Brussels. And there we work together with an organization which is called Hypothese, who has the program, educational programs for kids
in schools to learn about air quality. But I think, as Bas said, it can be larger than that. You need to address it from a health angle, which touches a lot of subjects in society. I wanted also still to come back on the participation, yes. And especially on what Bas was saying on the evaluation. I think that's also a very important thing to put into the public debate, because often when we do participation, when we if it's public inquiries or others, it's mostly on the plans and on technicalities of the plans, and so a lot of people. Even for me, sometimes it's very difficult to understand, and I'm often, if it's the cycling infrastructure, I look at Florine to help me and to say, is this good or not, because it's not my matter. But people like much more to debate on what do we want for this space, what do we want as a result from this development. And putting these questions forward in the debates, in participation moments of co-creation, I think it's a much more important question to say, okay, we'll do it, and we look back at it in 2 years. What do we want? What do we want to have achieved after 2 years? And so, if the cycling lane is the exact width of the cycling lane, it's important because and you have a specialist who have a say about it, but it's not always for every citizen to have a real say about it. But if the cycling lane in the end produces more cyclists, and if it makes that people in the school nearby, they were happy to come by bike to school. And then also in terms of air quality, do we have a result in terms of air quality, and so on. And so this kind of debates, I think this is more the kind of topic that we should really put forward into this kind of evaluation schemes, and when we want to have people participate about it, rather than all the technicalities around the dossier, because often that's either difficult or there's a choice to be made, and so we have to see in the end if the choice that we made, if it comes, if we reach the objectives in the end, and so then you come also with this kind of programs for people in Good Move, the Living Labs, the Rue en Vacances, and so on, where people can really take the street into their own hands with a certain objective, and say, okay, we want to have a place where we can play, where our children can go during after school, because then they're in the security, and so they're directly related to the kind of objectives that you have. And also there you need this kind of constant talk and constant evaluation and constant dialogue about what do we want to obtain with that. And I think that's really the way to go forward in terms of participation, co-creation, and so on. So you need this kind of debates on the technicalities and if it's correct and all this kind of stuff, but you also need a big debate on what do we want to achieve with this. So maybe to go a little bit further than the participation, there is also the question of governance, and we know that Brussels is a very economically dynamic metropolis, and the most of the workers, 50% of the workers are not living in Brussels, but they are living outside Brussels. So can you imagine, or can you give some recommendation to have a more sustainable accessibility to Brussels and do not have any more all these cars that are coming every day to the city center or in more suburbs? And yes, could we have like a regional network of cyclable lane? Is it going too far? Is it possible, or? Well, in this matter, we should not look at Brussels. I think we should look at Flanders and at Wallonia, because I see too often
plans, what I just showed you here with Avenue Tervuren. Okay, this was a plan from Flanders, which is a very good thing. But if we speak about taxe kilométrique, Brussels want to do something, and then the other region says, no, we can't do it, because then people will pay taxes twice for the possession of their car in Wallonia or Flanders, and then they come into Brussels and they pay again because they drive their car. And then my reaction is like, but do then the same. I mean, why tax? Why don't you tax then the use of that car? And I mean, coming into and there's another aspect that the two other regions should take into account. There was a whole debate in Flanders about the betonstop. So that we just stop always building houses in the line further and further away from the city centers. Now, of course, then you need a car. And I 100% understand that not everybody lives near a train station, or that cycling 10 kilometers, 20 kilometers is for many people too much. But then maybe they should look at their own government and say, but then why did you stop the betonstop, for example? It was a political decision. Public network of public transport in Brussels is very good. Now the initiatives come more and more to, now we have one Mobib card for the different, to take the line and the MIVB, which is and NBS, which is already very positive. There are more and more big bicycle highways coming inside the city. So, yeah. That could be realized in the. It's in progress. Yeah. We need more implementation for the future, or maybe having different region around the table and discuss about the possibilities. Maybe Tim. I want to react on the smart move, or the péage urbain, or the zonale heffing, whatever you want to call it. I think that a cooperation would be good, but I also think that it's normal that a region as Brussels, who has all the hazards of this extremist mobility, that it takes the fore in this kind of discussions. We see it all around the world, that it are the cities that are doing this kind of, putting this kind of instruments in place, because they take all the hazards. And it's not only about punishing cars and so on, it's also about taking into account the external costs of cars. And we know from studies that they're 10 times higher in urban environment than they are outside urban environment, because of the concentration of pollution, because of the concentration of congestion and so on. A lot of these external costs are, by the way, economic costs. So this is really important also for the economy of the city. If London put it in place a congestion charge, that was an economical reason. There was no environmental reason behind it. It was really economic, because the congestion costed a lot to the city and to the firms in this city. And so I think as a city region, you can take the fore in this kind of discussions, and you should somehow lead the debate, because you are taking all the harm from this mobility problem. Should you do it all alone? Well, you should at maximum try to cooperate and try to see, okay, if we put this in place, maybe you can follow Flanders, Wallonia, you can follow in a bit, or maybe you could not, but how can this affect the mobility around Brussels? What could you do to accompany this, and so on? So talking about it and seeing what you can do together is important, but it should not stop the central city to put in place measures that are important for itself. And Brussels has this autonomy. It should, from a juridic point of view, this is completely correct. So it's it's always a balance between cooperation and putting your own interests first, and seeing how the interests of others can join. But what does not help in Brussels is the kind of discussions which are often communitarized around this mobility debate, and that the discussions
sometimes go in quite different directions, also from the Brussels side. You hear both kind of arguments. Sometimes they say you enhance mobility, so it's good for the city, and a lot of people say, well, it's because putting, for example, biking lanes, you reduce accessibility of the city, as I said before, and then a lot of people in Brussels or politicians in Brussels, they oppose to it because they think it's less accessible. And then on the other hand, sometimes if there are like projects that enhance mobility, putting in place public transport, like the regional express network, you hear others saying, oh, we should not be enhancing it too much because you're pushing the exode urbain, you're pushing people to leave the city, and so on. So there's a lot of like arguments going around which are not really real arguments, but which are about competition between the regions on inhabitants, on economy, and so on. And so I think we should dare be more cooperative and knowing that Brussels works as one region. And yeah, maybe some firms will move to the periphery because of some things we put in place in the center, but others will come to the center and so on. It's one system, and if we keep on like pushing this internal competition between the different regions, then we will never get there because we will have always kind of fake arguments around which are just there to mask this competition. C'est aussi peut-être ça peut dépasser au long terme la question de l'économie bruxelloise, c'est-à-dire ce qu'on veut produire à Bruxelles. Est-ce qu'on aurait besoin de plus de relocaliser certaines chaînes de production? Ça amène aussi des questions par exemple, de livraison. Est-ce que l'entrée de tous ces camions dans la ville, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? On voit de plus en plus les vélos cargo dans les espaces urbains. Je ne sais pas quel est le niveau à Bruxelles, mais il y a de plus en plus de villes comme Paris, Londres, qui se dotent de ce type de livraison, mais donc qui implique une production de biens et de services beaucoup plus localisés. Est-ce que c'est un phénomène que vous étudiez à la VUB ou dans d'autres universités? Ces questions de... Oui, au sein de MOBI, il y a des études qui sont menées là-dessus, donc des modélisations de traffic flows, mais j'ai aussi un collègue qui travaille spécifiquement sur les cargo bikes, parce qu'effectivement, ça demande une énorme logistique, et j'entends parfois l'argument, j'ai un ami qui travaille chez Carrefour, et parfois il me disait, ouais, mais t'es bien content qu'il y a un énorme camion qui arrive, et cet énorme camion est déchargé une fois par nuit, et il y a des milliers de gens qui savent venir faire leurs courses. Oui, c'est exact. Il y a un autre côté, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas plus local? Ou est-ce que, et c'est des projets maintenant qui se font de plus en plus, c'est de retravailler par l'eau, par le port de Bruxelles, si on peut rendre ces bateaux un peu moins polluants aussi. Mais bon, la technologie va suivre, et qu'à partir de là, on peut redistribuer via des cargo bikes. Ils sont grands aussi. Bon, bien sûr, ils ne vont pas prendre 2 tonnes avec, mais et il y a de plus en plus de sociétés qui disent, voilà, nous, on a envie maintenant de travailler, ou en tout cas une partie, avec des cargo bikes. Bol.com, que je ne vais surtout pas faire de la pub pour Bol.com, à part que, voilà... ils font une partie de leur livraison par cargo bike, et je crois que c'est un message important pour dire, voilà, c'est possible, si une grosse société comme ça sait le faire, d'autres peuvent suivre. Et d'ailleurs, et de là vient une autre discussion, c'est que c'est de plus en plus difficile pour des livreurs d'aller livrer des paquets partout. Pourquoi? Heureusement, il y a des rues à sens unique, il y a des rues fermées, il y a des zones piétonnes. Et donc, si le changement continue d'aller dans la direction d'une ville plus apaisée, comme je l'ai démontré dans ma présentation, il faudra changer l'environnement. Et à un moment, ce sera de plus en plus difficile d'aller avec des camionnettes. Et le vélo et les cargo bikes vont prendre de l'ampleur et doivent être stimulés par le gouvernement.
il y a des projets qui sont stimulés, donc ça c'est bien. Est-ce que Florine, je vous laisse réagir sur ce point Sur ce point et limite sur le précédent également. Ok, parfait, allez. Alors, les dernières réactions. Les vélos cargo, effectivement, je crois que le potentiel est énorme. Alors, voilà, on ne va pas transporter la même quantité qu'avec un 2 tonnes, mais ça demande de réfléchir à l'organisation, effectivement, de la marchandise. Et aussi, ça nécessite de repenser. Ici, on voit, par exemple, tout le dommage que font les livraisons à domicile. Les gens, en plus, ont été enfermés pendant le Covid et donc ont très facilement commandé par ordinateur. Ça arrive chez eux, c'est très confortable, mais c'est par contre très dommageable aussi au niveau de la mobilité. Donc là, il va vraiment falloir réfléchir à comment on organise le système de livraison. Est-ce qu'on a des espèces de hubs dans lesquels on irait chercher une livraison qui aurait été faite à cet endroit-là avec d'autres livraisons? Par contre, pour encourager l'utilisation de vélos cargo, l'idée est qu'ils ne soient pas coincés dans le trafic et dans la circulation. Donc, il faut qu'ils puissent aussi circuler sur des pistes cyclables qui doivent du coup être adaptées. C'est des vélos qui sont plus larges, c'est des vélos qui ont des plus grands angles de braquage, qui ont des remorques. Donc, voilà, on a besoin vraiment d'une grande qualité d'infrastructure qui rejoint un peu la grande qualité d'infrastructure aussi si on veut inviter les gens à faire des plus longues distances. Et donc là, on parlait aussi des déplacements interrégionaux. Donc il existe un réseau qui s'appelle le RER Vélo. L'idée, c'est de pouvoir créer vraiment des corridors pour rejoindre Bruxelles à vélo ou sortir de Bruxelles à vélo. On ne peut pas demander aux gens de faire ça sur des toutes petites pistes qui sont en mauvais état. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser des déplacements rapides. Et quand on dit rapide, ce n'est pas nécessairement parce que les gens tracent comme des malades, c'est parce que le revêtement est confortable, les largeurs sont confortables, on peut facilement se dépasser. C'est parce qu'on n'est pas coincé toutes les 2 minutes à un feu rouge, à des gros carrefours. Donc voilà, c'est vraiment des infrastructures de qualité. Le réseau a été établi en 2012 avec toute une série de routes principales, mais ça tarde un peu à se mettre en œuvre. Et la F29 que Bas montrait tout à l'heure, l'exemple sur l'avenue de Tervuren, en est un excellent exemple. C'est que là, on veut faire un test pour voir si on pourrait la mettre en œuvre d'une manière facile en utilisant l'infrastructure routière déjà existante. Et même un test, apparemment, même ça, il n'y a pas moyen de mener. Alors, les blocages se font entre régions, mais les blocages se font aussi entre partis politiques. Je veux dire, on a les communes, on a les régions, on a des majorités qui sont composites, donc ils complexifient aussi vraiment la prise de décision. Et donc là, il serait temps de réfléchir vraiment à un comité au niveau métropolitain qui pourra aussi réfléchir à ces questions de liaison cyclable. On voit par exemple que la Flandre est en train de réaliser toute une série de ce qu'on appelle les autoroutes cyclables, les Fietsnelwegen qui arrivent à l'entrée de Bruxelles. Et puis, ce serait bien de pouvoir aussi les continuer à l'intérieur de Bruxelles. Et ça, c'est encore compliqué. On voit également des opportunités manquées. Donc, c'est vrai qu'à Bruxelles, parfois, on a construit à des endroits où désormais, on ne peut plus utiliser la route la plus logique, la plus droite. Je pense aussi à la ligne, par exemple, Ottigny-Bruxelles, quand il était question de faire le RER. Il y a une série d'expropriations pour élargir l'assiette du chemin de fer et pouvoir faire le RER. Et dès le début, le GRAC a demandé qu'on prévoie déjà un peu plus d'espace pour pouvoir faire une piste cyclable pour relier Ottigny à Bruxelles. À ce moment, on se dit, mais vous êtes complètement fous. Mais qui va aller à Bruxelles à vélo ? Et on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à Bruxelles, on peut s'arrêter un peu partout sur la route, mais c'était inconcevable. On demandait des choses complètement folles. Et on voit aujourd'hui que c'était une opportunité manquée. Donc là, on n'a plus la place sur cette assiette et on va devoir trouver des détours avec des montées, des rallongis. Et donc quelque chose qui malheureusement sera moins intéressant pour le cycliste que d'aller tout droit le long de la voie de chemin de fer. Donc c'est vraiment important de réfléchir dès aujourd'hui à réserver déjà les espaces nécessaires pour faire des infrastructures de qualité et qui permettront aussi notamment le développement d'engins de livraison, par exemple, qui se retrouvent parfois un peu à l'étroit sur les pistes actuelles. On voit qu'il y a une dérogation aussi pour que ces engins dépassent le mètre réglementaire des vélos. Donc, ils ont une dérogation pour pouvoir tester et utiliser malgré tout les pistes cyclables. Mais du coup, parfois, ça pose un peu problème avec les cyclistes qui se retrouvent devoir essayer de composer avec ces vélos qui sont assez imposants. Mais je crois effectivement qu'au niveau
de la mobilité logistique. En tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser. Et la région bruxelloise, d'ailleurs, a un projet Cargo Bike qui souhaite développer l'usage de vélos cargo également pour les livraisons. Malheureusement, et on va devoir terminer sur cette dernière note. Merci à tous. On a bien vu ce soir tous ensemble l'importance, ou en tout cas le rôle du vélo pour repenser Bruxelles à la fois d'un point de vue de durabilité, d'économie, aussi d'égalité, que ce soit la question des genres, la question des générations, la question des conditions économiques et sociales. C'est juste un premier débat et donc j'espère qu'il y en aura encore d'autres autour des mobilités douces à Bruxelles. Juste pour les personnes qui nous suivent, on aura le 21 juin prochain aussi aux beaux-arts un Rethinking Brussels, mais cette fois-ci consacré à la culture, avec différents acteurs du monde artistique et culturel, et dont l'objectif sera de s'interroger ensemble s'il faut un retour à la normale après la crise du Covid pour ce secteur-là et pour le lien qu'il opère avec la ville. Merci à tous et à toutes. Et pour les personnes qui nous regardent, on se retrouve le 21 juin en présentiel ou en digital. Merci. 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 Merci.